I want to say some word. I think I have a little bit of time since there is still 10 minutes. Professor Benyoussef, I think if you ask students in Morocco, they will say a lot about him. He's working at as a professor at the University Mohammed's 5 in Rabat since I think more than 35 years. And he retired, he stay working for free. This means he like his topic, he like to work and to give. فاعل خير, always I say in Arabic. So today, Professor Benyoussef, he will talk about two-dimensional material for energy conversion and storage, modeling and simulation. And he is looking for, since Morocco start this energy transition, this roadmap, he used his background where he worked before in statistical physics, quantum mechanics, simulation and modeling for magnetic material. Now he moved to this topic, and he did a very good work on graphene, on phosphorene. He's as I saw here on my slide, he's a member resident of the Academy Hassan II of Science and Technology in Morocco, and he stay emerite professor at the University Mohammed V, where he still give a course for graduate student. He stay supervising PhD student, etc. I think he's a great man. I know him in Rabat while I worked as a professor there, and we both teach the same topic, quantum physics. And I learned quite a lot from him, quite a lot. And I also know him before when he was in Paris in Commissariat à l'énergie atomique, where he prepared his PhD with Professor Bukhara, another great man. So I don't need really to say a lot about him, but I think what I can say about him is something what we call in Arabic al-akhlaq. This is very important. I learn a lot from him. I see how he behaves in front of problems, human problems. And I want to congratulate him because there are not that much people like him. So he is very expert in density function theory, ab initio, simulation, and so on. We work together now. We did some work. We have always a webinar to discuss. And he's working now on two-dimensional materials for hydrogen production, for conversion of solar energy. So I will give him the virtual floor to talk about all this stuff. We have time from now until the next talk. A great work from a great man. I know him in Qatar, Professor Sabri, so he will come afterward. So I will stop this stuff from me, and then Professor Benyoussef, thank you very much, not only to give this talk today, but to become a member of the Virtual Learning University and to give a great syllabus on the simulation and modeling, which is very, very well done. You will talk about two-dimensional material simulation and modeling, and afterward you will tell us about your syllabus. Thank you very much. The floor is yours, the virtual one. I don't know if your micro is working. شكرا جزيلا الأخ الصديق العزيز أخ أحمد الناوي، وشكرا موصول للزميل عمر سالم على التقديم الكريم لشخصية متواضع. موضوع هذا الدرس التمهيدي هو المواد ثنائية الأبعاد وتطبيقاتها في تحويل وتخزين الطاقة، وبالخصوص الطاقة المتجددة، وذلك باستعمال طرق ومناهج النمذجة والمحاكاة.
سيكون الدرس بالإنجليزية، ولكن قبل هذا أود أن أعطي بعض النقاط الأساسية التي تخص المنهج الدراسي الذي سأعطيه إن شاء الله في جامعة التعلم الافتراضية هذه. سيكون عنوان المنهج الدراسي، وأقترح على الأخ أحمد أن يكون دروس شهرية، لكل درس مجموعة من الحصص قد تصل إلى 3 حصص في كل شهر لكل درس. ويكون موضوع هذه الدروس النمذجة والمحاكاة. النمذجة والمحاكاة لماذا؟ السؤال المطروح هو كيف يمكن تصور مادة ما أو جسم ما لتطبيق معين. مثلا التطبيق هو تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية بمفعول فولتا الضوئي. كيف يمكن إيجاد مادة لها خواص تسمح بالقيام بهذا الدور، بهذا التطبيق على أحسن حال؟ لماذا النمذجة والمحاكاة؟ لأن يمكن التعرف على خواص المادة قبل تحضيرها مخبريا، مما يستلزم ذلك من زمن للإنجاز ومن مصاريف. النمذجة والمحاكاة هي طريقة أسرع لتصور مادة لتطبيق ما، والتطبيقات متنوعة وكثيرة. الأستاذ عزيز أعطى قبل قليل مجموعة من الإمكانيات للتطبيقات الممكنة والمواد التي يمكن أن تستعمل لهذه التطبيقات هي كذلك كثيرة ومتنوعة. إذن هذه الدروس، كل درس من هذه الدروس، واليوم سأعطي بشكل مكثف بعض المواد وبعض التطبيقات، بالخصوص في التطبيقات الخاصة بالطاقة المتجددة، تحويلها وتخزينها. هذه الدروس، كل درس من هذه الدروس سيتم فيه انتقاء مادة أو جسم، وانتقاء تطبيق، ومحاولة مقاربة المادة للتطبيق فيما يخص الخواص المطلوبة في التطبيق والخواص التي توفرها المادة. كيف يتم هذا؟ في 3 مراحل. المرحلة الأولى النمذجة. ما معنى النمذجة؟ هي إيجاد نموذج رياضي أبسط ما يمكن أن يكون، بدلالة فيزيائية وكيميائية دقيقة تصف بأكثر قدر ممكن المادة المراد دراستها. إذن هذا هو الهدف، نريد خواص المادة. إذن يجب إيجاد نموذج. هناك نظريات تسمح بذلك. أولاها تكلم عنها الأستاذ أحمد الناوي قبل قليل، وهي الفيزياء الكمية، فيزياء الكم. فيزياء الكم تسمح برصد المادة في المستوى المجهري على مستوى الذرات والإلكترونات إلى غير ذلك. إذن نمذجة، إيجاد نموذج رياضي لوصف المادة يمر عبر نظرية الفيزياء الكمية، لكن هذه النظرية هي معقدة التطبيق أو إيجاد حلول بواسطة هذه المادة، بواسطة هذه النظرية، نظرا لأن المادة هي مكونة من عدة جسيمات، من عدة أجسام، ولهذا هناك نظريات أخرى منبثقة من فيزياء الكم، وذكر الأستاذ الناوي قبل قليل، وهي نظرية دالة الكتلة، دالة الكثافة، عفوا. دالة الكثافة هي نظرية فيزيائية مبنية على فيزياء الكم، تسمح بإيجاد خواص المادة، خصوصاً الحالة الأساسية للمادة
في الصفر المطلق. هذا هو الصفر المطلق، بمعنى درجة الحرارة 0 كلفن. إذا يمكننا استخراج خواص المادة من خواص بلورية، خواص إلكترونية، خواص ضوئية، خواص كهربائية، مغناطيسية، للحالة الأساسية للمادة. هذا هو الجزء الأول من الدرس. كيف يمكن إيجاد نموذج رياضي يسمح بوصف أكثر دقة للمادة في حالتها الأساسية. لكن المادة لا تشتغل في حالتها الأساسية في الصفر المطلق. المادة تشتغل في المحيط، في محيطها، أو تشتغل في ظروف الجهاز الذي توجد فيه هذه المادة. كيف يمكن وصف خواص المادة في هذه الظروف؟ وهنا يأتي دور الجزء الثاني من الدرس، وهو المحاكاة. ما معنى المحاكاة؟ معناها أن هذا النموذج الذي يصف المادة في أحسن حال يجب أن نستخرج من هذا النموذج خواص المادة في ظروف اشتغالها أو في ظروف محيطها، من درجة حرارة، من ضغط، من حقل مغناطيسي، من حقل كهربائي، إلى آخره. إذن هذه المحاكاة هي أيضا وسيلة لإيجاد خواص هذه المادة التي نبحث عن تطبيقها. هنا أيضا هناك نظريات فيزيائية تسمح بالقيام بهذه المحاكاة انطلاقا من النموذج الذي استخرج من فيزياء الكم وفيزياء دالة الكثافة. ما هي الفيزياء التي تسمح بهذه المحاكاة؟ وهي فيزياء الإحصائية. الفيزياء الإحصائية هي فيزياء سمحت بتوحيد مجموعة من فروع الفيزياء بصفة عامة. قد سمحت بالجمع بين عدة فروع من الفيزياء لأنها تنطلق من خواص الجسيمات المكونة للمادة لتصل إلى خواص المادة ككل، الخواص الماكروسكوبية للمادة. وهذا يتم بهذه الفيزياء الإحصائية التي تسمح لنا باستخراج خواص المادة في ظروف اشتغالها وفي ظروف محيطها. لكن الفيزياء الإحصائية كفيزياء الكم تتطلب لها صعوبة كبيرة في إيجاد حلول معادلاتها. وهنا أيضا تأتي نظريات منبثقة عن الفيزياء الإحصائية تسمح بذلك، ومنها محاكاة مونتي كارلو، وهي نظرية مبنية على الاحتمال الرياضي. نظرية دينامية الجزيئات تسمح بالتعرف على حالة المادة في ظروف اشتغالها، ومحاكاة مونتي كارلو الحركية. إذن هذه مجموعة من النظريات منبثقة من الفيزياء الإحصائية تسمح لنا بالقيام بهذه المحاكاة. إذن الجزء الأول النمذجة، لنا نموذج رياضي يصف المادة في أحسن حال في الحالة الأساسية. محاكاة تسمح باستخراج خواص المادة في درجات الحرارات الاشتغال وضغط الاشتغال إلى آخره. وتأتي المرحلة الثالثة من الدرس، وهي كيف يمكن مطابقة خواص هذه المادة مع الخواص المطلوبة للتطبيق. وهنا هناك مجموعة من التطبيقات، منها تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق مفعول الفولت الضوئي، أو تحويل تفكيك الماء بواسطة الطاقة الشمسية عن طريق التحفيز الضوئي، أو طرق أخرى لخزن الهيدروجين، أو طرق لاستخراج خواص بطاريات ليثيوم، أيونات الليثيوم، إلى آخره إلى آخره. هناك مجموعة من التطبيقات الممكنة. وفي
المرحلة الثالثة من الدرس سيتم هذا. إذا الدرس التمهيدي اليوم سيكون حول جزء من هذه المواد. بصفة عامة هي مواد ماكروسكوبية وكذلك مواد ذات أبعاد نانومترية. اليوم سأركز على جانب من هذه المواد وهي مواد نانومترية ذات بعدين، يعني لها بعدان لا متناهيان في الكبر وبعد واحد هو بعد صغير. I will switch to English now to give this introductive talk on two-dimensional material for energy conversion and storage using modeling and simulation. The born of two-dimensional material was in 2004 with the discovery of graphene. Graphene is the first truly excuse me, I have to talk for the presentation. It is not moving now. Yeah. Yes. You see the presentation? It's still on the first slide. Yeah. We will go. Okay. Now. Still. It's the second slide now. Yeah, it's but okay. It's okay, but make it full screen. Full screen, yeah. Full screen. Oh. When your computer gets downstairs, just there is a small sign. Oh. You have to use more presentation mode. I have presentation mode, yeah, but this is a presentation mode. This is a presentation. Yeah, this mode is a also, presentation mode, but then just you can't move from one to the other. Normally it should be. Okay, I will come back to okay. You are using a Macintosh, Professor. Now it's PC. Then just put click on Control L. Is HP. The Control L. Control L. Ecran there, yeah. No, there is nothing there. But normally on your I will go back and yes. I will stop and stop it. Yes, and get share and start again. Yeah. Okay. This one. Okay, and now I have. Or maybe wait a second. Maybe I have to take out. I have full screen. Now it's full screen. Yeah. Yes. Now it is. Now it's full screen. Yeah, it's fine. Yeah. It's fine. Okay. Good. Thank you. Excuse me for that. No, okay. Then I tell that graphene is the first truly two-dimensional crystal observed, and it's obtained by exfoliation from graphite, which is a layered material, and by exfoliation one obtains graphene, which has a hexagonal structure. And this ripeless figure of suspended graphene show that it is possible to observe two-dimensional material, which was for a long time open question. It was, does two-dimensional material exist or not? And the first time it was observed. And what is why is graphene so important? Because properties of graphene are different from those of bulk material, from graphite. It's harder than diamond, more elastic than rubber, stronger than steel,
lighter than aluminum, high electron mobility, 100 times faster than silicon. And also, its electronic properties are very different from those of 3D materials, from graphite, for example. It exhibits a direct cone, which are the meat of the conduction band and valence band, and also it is gapless, without the gap. It's a semi-metal and linear dispersion of energy as function of momentum, which show that I have to move because I have some problem with, okay, like this. And with saying these remarkable properties of graphene, many research have been going toward the other two-dimensional material. And two-dimensional materials cover a wide domain of materials, from insulator like hexagonal boron nitride, or semiconductor like MOS2, or half metals like chromium oxide, or semi-metal like graphene, or metals like oxide, vanadium oxide, but also superconductor like niobium selenide. And how to obtain this two-dimensional material? By making the same observation as for graphene, we have to look for three-dimensional material that have a layered structure. And the interaction between layers is weak, and for that, the distance between layers is of the van der Waals energy, bending energy. And here we observe what are two-dimensional material with a weak bending energy and easily exfoliable, like graphene, like boron nitride, or molybdenum selenide. And other materials have higher bending energy and are potentially exfoliable, like phosphorene or other material. This remarkable property, as the big number of 2D material, make this material useful for a very large domain of application, starting from composite and non-composite for automobile or airplane, to energy conversion and storage, battery, super capacitor, or hydrogen storage, to flexible display, or high-speed transistor, or even conductive ink and chemical sensor and light emitting diode. So, very big domain of application for two-dimensional material, since they cover a large domain. Here I will focus on two of these two-dimensional material. First, graphene, first truly two-dimensional material, and the second, phosphorene, has been exfoliated in 2014 and have property different from bulk material, but different also from graphene. And I will show how, using modeling and simulation, we can imagine other 2D material from graphene or from phosphorene. And application, I will focus on photocatalytic hydrogen generation and energy storage, hydrogen storage, and lithium-ion battery. First, I will give a brief description of modeling, especially on density functional theory. Density functional theory, as I said before, is a part of physics, quantum physics. And the
remarkable property of density functional theory is it gives explicit inclusion of electronic structure, and from that we can use it to obtain many observables from density functional theory. And also, it is preferable scaling compared to many quantum chemistry methods. Density functional theory is deduced from Hohenberg-Cohen theorem, which said that many body problems can be transformed onto one body problem, which is given by the Cohen-Sham equation, which show that is a single particle Schrodinger equation like. And this equation here is the Cohen-Sham equation. This potential is exchange correlation potential, the K of the theory. All approximations are based to give the best expression of this potential. And of course, this theory needs self solution. Of course, the starting point is Cohen-Sham equation. I will give only one slide with equation, all other slides without equation, but I concentrate all equation in this to show how this is powerful, this theory is powerful, because it can give the electronic properties, structure band, to give a density of state gap with Cohen-Sham equation, as is shown, but depending on the material studied, for example, for nanomaterial with surfaces or with heterojunction with interfaces, we need to use other equation deduced from this one, like Dyson equation, which is based on perturbative expansion of the one particle green function. For example, for the need to study the optical spectra and exciton, we have to use perturbative expansion of two particle electron hole green function using other equation, Bed-Salpeter equation. For the study of excited state dynamic, we need the use of time-dependent density functional theory, which have the same schema, the FT, but based on the time-dependent Schrodinger equation. And this helped to make modeling and after simulation of the obtained model. Here I will give some example of material that can be obtained from graphene by modifying some parameters and obtain a new material that can be used for other application, not used for graphene, for example. And I will focus on three ways to do that. The first one is passivation, and the second one is stacking, and the third one is damping or alloying. Starting with the first one, the passivation, that means that we have to add atoms or molecule on the surface of graphene and to change some properties of graphene. Graphene is semi-metal with very high electrical conductivity, but with passivation with hydrogen, it changed to a semiconductor with a direct grand gap. And as shown here, we have the behavior of semiconductor for resistivity as function of temperature. But with semiconductor, applications are different for this material, graphane, than that of graphene, because it's a semiconductor. For example, to make application of this material for electronic, there is a need to be stable at, for example, room temperature. And for that,
this material with hydrogen is reversible. That means that by annealing we can remove hydrogen, but it has to be stable at room temperature. And this has been studied by looking for the time of absorption of hydrogen from graphene, and it is shown that it is stable at room temperature. That show that this material can be used for as semiconductor, for example, for electronic or for conversion of energy. The same thing is obtained with passivation with fluorine, which show direct band gap with a buckled material. The second effect that can make a new materials different from graphene is only stacking order. That means that when making exfoliation of graphite, the three-dimensional material, we have different stacking order of layers that make multi-layers. And here an example of two layers, only two layers of graphene with van der Waals distance. And the question is this B layer a semi-metal or a semiconductor? It is a semi-metal if the symmetry is carbon on the top of the hollow. It is semi-metal. But if we make a stacking order in which carbon is on the top of a carbon, then we have a semiconductor. And with that, it is possible to make band gap engineering from zero band gap gapless to high gap band gap by increasing only by shifting one layer with respect to the other. And this is a way for new application. Application is superconductivity. Now, if we make not a translation of layer with respect to the other one, but a small rotation. In this case, rotation with 30 degrees. In this representation, rotation 30 degrees is the EB symmetry. That means this semi-metal. It is a semi-metal. With this, you can see that by changing this angle from EB, which is here, to a very small rotation angle, the Fermi velocity of charge carrier decreases. That means that we don't have a high conductivity and high mobility, only by a small rotation, which is this one, in this region. Another phenomena, important phenomena observed, is that with this small rotation, called magic angle, we can exhibit one-half singularity, which are, as shown here, which are the responsible of electronic instability that are responsible of superconductivity and magnetism in one-body problem. Another important feature of this small rotation is that give flat band around the Fermi level with a small band gap of few milli-electron volt. And all these properties are very useful for superconductivity. This twisted layer graphene show zero resistivity at very low temperature and exhibit
phase diagram of superconductor with DOM of superconductivity, with metal phase, with mode phase, and with also quantum oscillation. And so this layer with only a small rotation make a useful material to study superconductivity with critical temperature around 1.7 Kelvin for very low temperature, and also show the critical magnetic field to destroy this superconductivity. And it is in the same league as copperite and iron selenide layers. Only graphene, bilayer of graphene with a small rotation. The third example of making a new two-dimensional material from graphene is by doping. If we substitute fraction of carbon by silicon, for example, 8% of silicon, we shift from semi-metal to semiconductor, and the band gap depends on the concentration. So we can make band gap engineering only by substitution of carbon in hexagonal mono layer by some silicon. But even if we have the same concentration and the same element for substitution, like in this case with T1 and T2, only the arrangement of atoms, of silicon atoms and carbon atoms are different. In this case, the behavior is different. For the first one, we have high band gap, and for second case, we have a small one. And the absorption, calculated absorption, is different in the two cases, but also the conductivity, the nature of the material change. For temperature less than 200, the materials have semiconductor behavior, but for higher, one of them is still semiconductor, but the second one is metal. That means that we can change behavior only by geometrical structure. Here are another example of this with silicon graphene with SEC3. And here it's more remarkable is that the structure for this geometrical structure have gapless, have direct cone, and we have semi-metal. While this structure, and here the silicon atoms, the other ones are the carbon atom. In this case, it is semiconductor. Only geometrical structure, the material switch from semi-metal to semiconductor. Depending on the preparation technique, used technique, material is para or meta. And for this first one, for the para, it is possible to make band gap engineering and change properties by strain. Here, an example where compression strain show that the material transit from semi-metal to band gap, direct band gap semiconductor. And if we increase the strain, it shifts to indirect band gap. And this is confirmed by the electrical conductivity. For the first one, for this one, metallic behavior, while for both, it is semiconductor behavior.
it is not the band gap engineering the only question to answer for two-dimensional material obtained from graphene, but also other applications like hydrogen storage. Is it possible to use this material, but the substitution element is boron now? BC3 monolayer is a two-dimensional material, and this material is a good material for molecule hydrogen storage. It has a very high capacity of storage, 10% compared to the best one, which is magnesium hydride with 7, and with the American target from the Department of Energy with 5.5. It's a very good material for storage. And it has temperature of desorption, the temperature needed to dehydrogenate this element to desorb hydrogen is 205, while graphene is only 50 Kelvin. And also a good material for storage must have high capacity, must have high desorption temperature, but also must have a high kinetic. That means that the uptake and release of hydrogen must be quick. And for that, the activation energy barrier must be lower. And in this case, for this material, this barrier is lower, maybe 7 times lower than that of graphene. Look, it's a good material for storage of hydrogen molecule. Other application for material obtained from graphene by using boron substitution with the lower concentration is here only BC7. It's useful for the lithium and ion and sodium ion battery application. This material is stable by energy calculation, formation energy calculation, is dynamically stable as shown by phonon dispersion. And if we add lithium or sodium on the surface of this material, the bending energy still negative. That means that it is stable. It absorbs lithium and sodium, and its conductivity is a metallic behavior. The addition of lithium or sodium make it metal. And this adsorption is confirmed by the charge transfer from lithium or sodium to the this monolayer. And as shown here, it has a very high theoretical capacity storage of lithium is 4,000, and for sodium 800 compared to graphene 700. And also the average open circuit voltage, which now is suitable for this lithium ion and sodium ion application. And also the activation energy barrier is allowed to make it a good material for lithium ion and sodium ion battery. The second material I will discuss is the phosphorene. It has been exfoliated in 2014. It is not a semi-metal like graphene. It's a semiconductor. It is not flat like a graphene. It is a puckered and have a big anisotropy. And this material has been first
exfoliate mechanically. After that, has been exfoliated in many ways. Here an example, or exfoliation using liquid phase with the NMP solvent, and it was characterized by EFM and higher resolution temp to show a few layers of this material. It is obtained by exfoliation from red. And the red from red and red, from black, and black is obtained from red by chemical vapor transport deposition. And as you see here, it's a layered material that make it easy to exfoliate, as confirmed with X-ray and Raman spectroscopy. But density functional theory, as I said, give a big number of properties of this material. It confirms this crystal structure. It confirms the anisotropy, armchair, zigzag direction, zigzag and armchair direction. It shows that it is a P-type semiconductor with band gap, with direct band gap, and the optical gap calculated with DFT show the band gap can reach 2 electron volt for monolayer. And this material is asymmetric. That means that electron and hole have different mobility, and also anisotropic. That means that armchair direction and zigzag direction have different mobility. The dominant mobility is that of holes along zigzag direction. But this property is useful for separation of electron and hole generated by sunlight for photovoltaic application or even photocatalysis. Here also I will show some example to modify the property of phosphorene. The first example by thickness effect, and the second one strain engineering. Third one is stacking girder, and this fourth one is heterostructure. For the first example, is that this material is robust to layering. If we make multi-layer this material semiconductor with a direct band gap, but we can make engineering, band gap engineering, because for bulk it has only 0.3 electron volt, while for monolayer has higher. And by increasing the number of layers, the band gap decreases. This is useful for the control of the absorbing light for photovoltaic or photocatalysis application. But another need for this application is to take easy injection of charge carrier. How to do that? Only by changing the number of layers, we make a change offset alignment of band, and by calculating work function, we have the value of Fermi level, and both can make easy the charge carrier transfer and reduce the Schottky barrier. And for the mobility, as you see here, it is easy to reduce the effective mass along the in the zigzag direction to very low value due to the interaction between interlayer and also due to the screening. This material has also anisotropy for optical absorption. It absorbs in the armchair direction, but it's transparent in the zigzag direction, and that makes it available for as polarizer for optic application.
The strain, we can make strain engineering. That's very useful for many applications. It's possible to reduce or increase the band gap first, and to shift from direct to indirect band gap only by strain operation, this direction, or expansion. We have a change of the band gap and a transition. And at the same time, this band gap engineering by strain change also the effective mass and the mobility of carrier charge only by strain. Even more, we can change the conductive direction from zigzag to armchair only by optimal biaxial strain and change the direction of the conductivity. Stacking, like for graphene, when the exfoliation of phosphorene from black phosphor, which is the most stable allotrope of phosphorus, we can obtain 4 stacking order, possible stacking order. These 4 stacking orders is the most stable one, but they are stable from formation energy, but also from the dynamic stable with a small negative for and ED, this one, but the most stable is this one, EB. And all this material have a band gap, and this band gap is from 1.1 to 1.4, which make useful the using the preparation technique, the change of the band gap. This is using simulation by molecular dynamics. You can show the stability of all this stacking order. And as is shown here, this EB stacking order is the most stable among the 4 ones. Now, I give some application of this material and others. I will give first application for photocatalytic hydrogen generation, and the second application for energy storage, first hydrogen storage, and then lithium-ion battery. As you know, for hydrogen is the future of clean energy, and in the framework of the future hydrogen economy, the first step is to produce hydrogen by water splitting and from renewable energy, solar energy, for example, and then to store it and to deliver it and to use it for different usage, for example, domestic, industry, commercial, and so on. And the first step is how to produce hydrogen in a clean way, using clean energy and water, which is abundant. And for that, most process is photocatalytic hydrogen generation based on semiconductor that absorb in the visible light, and in which with a band gap that include the redox potential of water. Three generations of photocatalysts has been developed. The first one is material that absorb in UV. The first component is titanium oxide in 1972. But in this category, there are other like gallium oxide, selenium oxide, or gallium nitride. Of course, to
make water splitting. This semiconductor is in with some electron donor, like NaOH2. Second generation is made by which absorbed the light, is obtained by the modification of a compound of the first by doping or by alloying or by synthesization. The third generation is nanomaterials. It's a two-dimensional material used for that, but also nanorod, nanoparticle also used for as the third generation that with extended visible light absorption. I go back to this phosphorene to show that it is possible to make this material useful for photocatalysis by first the control of the band gap for the absorption of light, of visible light, then make easy the charge carrier transfer by controlling the band alignment, and also the charge transfer to the surface by making easy the mobility from the increasing the number of layers, and also by controlling pH, we can make the band gap inside the redox potential inside the band gap. Here an example of that. So this is a potential material for application for photocatalysis. But a challenge with the phosphorene is its stability, chemical stability. And for photocatalysis, this material is in the aqueous solution, then you contact with many elements and ions. And here, the study by DFT and also by molecular dynamic of the stability of this material for the adsorption of hydrogen atom or hydroxide or water or and it is shown that it's still stable for water, for hydrogen ion, and less stable for hydroxide. Another way to obtain better material for application, 2D material for application, is by heterostructure. And the heterostructure of phosphorene, for example, with other transition metal decalcogenide. And it is shown that the power conversion increase with decreasing the band gap of this donor, optical donor gap, and also by the offset of the conduction band, and also the mismatch between phosphorene and this transition metal decalcogenide make a strain which increase the power on conversion from 12 to 20. Other application, material for hydrogen storage. Presently, the most used method for hydrogen storage is gas by compressed gas, or even called cryogenic compressed gas, or as a liquid. But each of these process, with this physical-based process, need for the first one high pressure, and for second very low temperature, 20 Kelvin. It's very low. It's expensive and not secure. But a way to make a best storage is based on material storage. That means that hydrogen is stored inside the material, not in a cavity, but inside the interside
interstitial site of this material. And this storage dependent the material. For the metal organic framework, it is stored on the surface. For the liquid organic, is inside the liquid. But for the interstitial hydride or complex hydride, it is inside the interstitial site. And also, it is possible to store it in chemical hydrogen, like in H3, BH3. Look, there are many ways to store hydrogen in based material storage. What are the criteria for that? The first criteria is appropriate thermodynamic. That means that the temperature needed to exfoliate, to desorb hydrogen from this material should be around the room temperature to use it with fuel cell for mobility. The second criteria is fast kinetic, quick uptake and release of hydrogen from this tank, which is the material that stocks hydrogen. And the third criteria, the storage capacity. This material have to be light, not very heavy, good high gravimetric capacity, and small volume, look, high volumetric density. And here we see that many material has been studied from water, but water need a very high temperature to desorb hydrogen, to metal organic framework. And here it is not easy to keep hydrogen storage because the desorption temperature is very low. In between, there are many material, among them magnesium hydride. And magnesium hydride is the most used for hydrogen storage now. It's in the industrial, and there are many stations, local stations for hydrogen storage with magnesium hydride. But this material has two drawbacks. First one is this, the temperature desorption is high, 500. Second one is this one, low kinetic. How to improve these two drawbacks, to overcome these two drawbacks? Only by using two-dimensional material, we can decrease the desorption temperature from 500 to around 380, only by decreasing the number of layers to few layers. But we can also improve the capacity of storage, the desorption temperature of this material by making a strain. Under strain, as shown in this figure, we can decrease the temperature of desorption by compression or even by expansion. Phosphorene is also a good material for hydrogen storage. Very good material for hydrogen. First, for desorption temperature, the desorption temperature is around the room temperature, 297 Kelvin. It's very, very nice. It's useful for hydrogen storage, but less gravimetry capacity, 4.4. And the best site for hydrogen storage in phosphorene is on the bridge between two phosphorene. It's the best position for hydrogen storage. Of course, I speak about molecule storage, not atom. The second criteria is the kinetic. Here also the kinetic is good because with
phosphorene, the activation energy barrier for diffusion from one state to another one, Laver is less than 1, while for graphene is 14 milli-electron volt. This is a good material for quick uptake and release of hydrogen, for good kinetic. So this material, good for kinetic, good for the absorption, and maybe less capacity for storage. And the barrier for the dissociation of molecule to atom is very high. That means that it will absorb hydrogen as a molecule, not as atoms. I already gave this slide. Now I go to application for ion lithium battery and sodium and magnesium ion battery. And also for the phosphorene is potential material for use as anode for this application. And here the density functional theory show how to choose how the lithium ion or sodium ion choose the best site to absorb, and it is shown that the best is on the hollow of this material, and with a very high capacity, 389, and it shifts from a semiconductor to a metal. And also this material has a good kinetic, very good kinetic, because barrier along the zigzag direction is very low. Some 0.09, very low, along the zigzag direction for lithium and also for sodium magnesium. So this material is easy for kinetic, kinetic of lithium ion. So it's potential material for, but a problem of stability, and many ways has been done to stabilize phosphorene. Among this process is to make encapsulation with other 2D materials. And here is phosphorene is between two graphene layers. And the question is this material useful for lithium and ion battery, here for potassium and sodium ion battery? It is shown that this heterostructure, the two phosphorene layer and two graphene layer, is stable thermally and as shown here, thermally and dynamically also. And the best site for intercalation of ion is between phosphorene. And the average binding energy is negative for all concentration. That means that it is stable by absorption of sodium ion and potassium ion with a low average open voltage circuit. And as shown here, the kinetic is good because along the zigzag direction here, the barrier energy is very low, good kinetic, good absorption, capacity, absorption, good average open voltage, and good stability. Okay. So the encapsulation of phosphorene with graphene make this material better for ion battery. I already speak about this.
The conclusion, the 2D material has started a new area of material science with application in different domain of energy storage, conversion, especially photovoltaic, photocatalyst, and storage, lithium-ion battery storage, and also hydrogen storage. And the use of density functional theory is a powerful quantum mechanic method for the design of 2D material. Thank you for your attention. Thank you. Okay, go ahead, Dr. Salim. It's with you. Go ahead, please. Okay, I want to thank Professor Benyoussef for this very interesting and high level talk, which is normally for master degrees and PhD, at least in Morocco and also worldwide, and you will not find such level of physics in everywhere. He talking in Arabic. I will also talk a little bit in Arabic. المحاكة والنمذجة كما رأيتم علم متعدد التخصصات يعتمد على الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الهندسية لوضع نموذج شبيه للواقع، وهذا لقد قاله الأستاذ بنيوسف. والمراد دراسة وتصميم نموذج تجارب يراد دراستها قبل تنفيذها على أرض الواقع كما قال. قد تعطي المحاكة والنمذجة حلولا وفي نفس الوقت تساعد على توفير الوقت، لأن كما تعلمون إذا أردنا أن نقوم بالتجارب لما قدمه الأستاذ بنيوسف لكل شيء تجارب، يعني سنضيع مال كثير علشان نصل إلى نتيجة اللي هي نريدها، وبالتالي يمكن تنفيذ التجارب على أرض الواقع بأقل تكلفة لتحقيق نتيجة تكنولوجيا أو إنتاج مواد نهائية جديدة بأفضل النتائج. هذا هو ما يجب أن نخلصه من هنا. ومن طبيعة الحال يجب يعني الطلبة الذين يتعلمون هذا الميدان يجب أن يكون عندهم بعض الأشياء يعني جاهزة من الناحية من الفيزياء الكمية والفيزياء الإحصائية إلى آخره. السي عبد الإله بنيوسف قد كون أجيالا عديدة من الطلبة، والكل يعرف في المغرب على مستوى البكالوريوس، وهناك أنا كنت معه ندرس في السنة الرابعة من البكالوريوس 9 سنوات أظن، والماجستير والدكتوراه. الكثير من طلبة الأستاذ بنيوسف الآن أساتذة باحثون في الجامعات المغربية وعلى مستوى العالم. ساهم كثيرا في تطوير المناهج على المستوى الأكاديمي في المغرب للفهم الأساسي على مقياس مجهري وما يحدث للمادة على مستوى النانو، واستخدام المحاكة والنمذجة لتطوير ما يعرف بتكنولوجيا النانو. فأشكر أستاذ بنيوسف لأن أنا أحترمه كثيرا، لأننا يعني منذ 1975 ونحن نعرف بعضنا البعض. الآن سأعطي الكلمة للسيد أستاذ سالم لكي يعطي للآخرين علشان يوضعوا الأسئلة. شكرا بروفيسور أحمد، يعطيك الصحة والعافية. And thanks to Professor Abdelilah Benyoussef
لهذه المحاضرة الرائعة بالفعل صراحة. It's deep in information. الآن نفتح باب الأسئلة والمداخلات للجميع. بإمكانكم من خلال رفع الأيدي raising hands or عن طريق الشات بالإمكان طرح الأسئلة. هل من متداخلين؟ إذا لم يكن أي متدخل الآن، نعم. أريد أن أعطي بعض الأسئلة. هو السؤال الأول، كيف هل هناك، or let's talk in English, maybe it's for everybody. So do we have any proof of concept actually in terms of device, either solar cell or for hydrogen production as electrode with phosphorene or graphene, etc. I know that graphene, there are a lot of applications. I know Sanyo are doing a lot of, they are doing rule to prepare graphene for different applications. But my question is, if there is a proof of concept anywhere in the United States or whatever, where people they have show device, solar cell, for example, or electrode for hydrogen production, which work, and now we have just to go to scale up or something, or there are some problems, because I worked a little bit on 2D material to prepare, and it's not so easy to prepare it in the lab. It's very difficult. I mean, you can, for example, chemical vapor deposition. That means you have a small tube. When you put some iodine, the material as powder, and you let the chemical reaction and the transfer. If you make a gradient of temperature from one zone with T1 temperature to the other one, and then you see that the zinc are transported, and you deposit some small crystal, and we can see really a very good material, layered material. I worked a little bit with a guy. His name is Tennis from Weizmann Institute in Israel, and we did some work because he came to Germany for some time, you see, and I have to work with him in the lab, and we did a very good crystals which give high efficiency, very high efficiency when you make in contact the electrode with electrolyte, and you make what we call PSC, photoelectrochemical solar cell. It's work. But now, can we have a photovoltaic module is 60 by 1 meter or 120? Can we go to this from proof of concept to large module, if you want, for example, for solar module, or for example hydrogen? Is there any application now? Because when somebody is working on layered material like you, Professor Benyoussef, you look in the literature, everything, and you can see. So that's my questions, just to inform the public. Okay, thank you, Ahmed, for this question. Of course, one of the challenge, for example, for phosphorene, one of the challenge, first one you talk about, is to make a big three-dimensional material, lighter three-dimensional material. And for that, it is not for the moment easy to obtain that, because it is obtained by chemical vapor transport deposition, but it made a small quantity of crystal. And then from that, the exfoliation to obtain 2D materials. And even these 2D materials have some problem with exfoliation that make the lateral size small because of the sonication.
And that's the problem. But also there is, I said before, there is a question of the stability. And for that, there is a heterostructure, as you know, is a very good way to stabilize phosphorene, for example. If I talk about phosphorene, like the example I gave at the last with graphene, but also there is other with transition metal decalcogenide, and also other elements that make the stabilization. But to scale up, it is a challenge. It needs other development of technology to be able to scale up this 2D material for application for energy conversion or even storage. We have two persons now. Dr. Nasser, Dr. Nasser Mohamed, please open your mic. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم جزاك الله السلام. خير. حياك الله. جدا يعني فرحان اني استمع الى هؤلاء النخب العربيه اللي تتكلم الان عن استخدامات جديده للطاقه ووسائل حفظها وتطويرها وغيره. وحقيقه اتعجب مره ثانيه ان في ظل هذه الافكار وهذه المشاريع والفرص لاستخدامات الطاقه المتجدده، ليش احنا الى الان في العالم العربي ما استفدنا من هذه التكنولوجيا كما يجب، على الاقل في الاستخدامات اليوميه، الكهرباء والمياه وحفظ البيئه والطاقه المتجدده وغيرها. ليش احنا الى الان قاعد نستخدم الطرق التقليديه سواء حرق النفط او الغاز؟ ليش احنا ما استخدمنا الطرق الجديده مثل مفاعلات الهيدروجين او استخدامات غاز الميثان اكرمكم الله من مياه الصرف الصحي او الزباله؟ طيب ليش ما استخدم الكينيتيك انرجي، الطاقه على الاقل الحركيه؟ او حتى ليش ما وصلنا الى شيء اكبر، الكيوبكس الموجوده الان باستخدامات الطاقه الذريه او حتى محطات الطاقه الذريه اللي لها مثال حي الان في ابو ظبي، 4 محطات الطاقه الذريه في بلد منتجه للنفط والغاز. طيب ليش ما استفدنا من هذا كله؟ ليش ما تطورنا؟ ليش ما بنينا شبكه الربط العربي لمصادر الطاقه المختلفه من العراق الى موريتانيا؟ هذا كله يعني يخليني انا حقيقه كعربي في حيره. طيب ما يعني التكنولوجيا متوفره وراس المال متوفر، وانت اصلا حارق نفط، بدل ما تحرقه حوله الى بتروكيميكال وادعو صاحب العلم ياتي ونعمل نوع من البارتر، المقايضه بيننا وبينه. ليش احنا الى الان مصممين على استخدامات الطاقه التقليديه بما فيها للاسف حتى الفحم بعض الدول لا زالت تستخدمه؟ بدي اسمع من اخواني المتخصصين في هذا المجال، وجزاكم الله خير. حياك الله. شكرا دكتور ناصر. تفضل بروفيسور عبد الله. شكرا الأخ ناصر على هذه المداخلة الطيبة. في الواقع هنا سؤال يطرح حول سياسة البحث العلمي انطلاقا من البحث الصرف، البحث الأساسي والنظري كان أم تجريبي، وصولا إلى تطبيقات هذا البحث، ثم إلى التصنيع والصناعة والاستفادة من النمو الاقتصادي، تستفيد من النمو الاقتصادي للدول العربية بصفة عامة. مع الأسف الإمكانيات كما قلت موجودة، بعض الطرق لاستعمال طاقة متوفرة، لكن يجب إدماج، يجب تشجيع، يجب الدفع بدينامية القيام بهذا البحث المتكامل انطلاقا من الأساسي إلى الصناعة، مع إعطاء كل الإمكانيات وجعل الجامعة بكل مركباتها، كانت مدارس مهندسين، كانت كليات للعلوم الصرفة، كانت كليات للعلوم التطبيقية،
تلعب دورا في هذا. مع الأسف هذه سياسات بحث علمي متكامل من أجل برمجة خارطة الطريق للوصول إلى كل هذه التطبيقات والاستفادة من المصادر الطاقية الموجودة بالدول العربية وتصريفها إلى نمو اقتصادي واستفادة من الطاقة المتجددة. وفي العرض الذي سبق تبين أن جل الدول العربية تتوفر على طاقة شمسية عالية بدون ذكر الطاقات الفوسيل، بدون ذكر هذه، فقط الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية في كل الدول العربية لها خزان كبير من الطاقة الشمسية ويمكن أن يستغل هذا. أنا متفق معك في كل، وسياسة البحث العلمي هي الأساس للوصول إلى هذا الهدف. شكرا. شكرا بروفيسور أحمد. أعتقد ما طرحه الدكتور السؤال من قبل أخي الدكتور ناصر المصري، والإجابة أيضا من قبل البروفيسور عبدالإله. بالفعل الجامعة احنا القائمة وتأسيسها بشكل رئيسي على أساس أن إسقاط الضوء حول هذا الجانب والحراك بشكل عملي. يعني ما يتم طرحه من محاضرات هذا تأكيدا بأن توجه الجامعة إلى أن نسير إلى مسار التطبيق العملي والتنسيق والتواصل مع كل القطاعات، إن كانت قطاعات حكومية أو خاصة، جامعات، مراكز، كلنا نسير في هذا الإطار. فهدف الجامعة في هذا الإطار، وأعتقد يمكن بروفيسور أحمد يضيف أيضا في هذا الجانب. تفضل بروفيسور. سأعطي أولا الكلمة للسيد صبري لأنه كان يعني طلب الكلمة. صبري. أستاذ صبري أشوف نزل كان إيده. تفضل بروف صبري. المايك المايكرو اوبن مفتوح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة. أستاذ صبري كيف حالك؟ الحمد لله. Yeah, I would like to start by thanking شكرا Professor Benyoussef. This was a great general lecture and this is a good background lecture for my talk. So thank you for this introduction. بس بدي نشكرك على الكلمة. شكرا. You don't have do you have any questions? Otherwise I can. No, just okay. I just want to make a comment. السيد ناصر محمد وضع يعني الصبع على الجرح كما نقول. يعني هو يعني في العالم العربي فيه يعني طاقات من الباحثين، فيه طاقات غادروا مثلا الشرق الأوسط في الخمسينات إلى أمريكا، إلى أماكن كثيرة، وحتى وتجدهم يعني هم التوب. أنا أحكي لكم حكاية. أنا رحت لما جيت إلى هنا إلى ألمانيا في 83 وكان عندي مشكل يعني صحي، ورحت لمستشفى جامعي، وإلى الطابق الثالث ما زلت أتذكر، وما كانش عندي تغطية صحية، معناها أنني سأؤدي بنفسي. مازال ما كانت عندي التغطية في الأول لما جيت. معناه لما ما تكون عندك تغطية شخصية معناها أنه حيداوك الأستاذ، لأن أنت حتخلص. لما دخلت عند الأستاذ قال لي أفندم، تحدث معي بالمصرية، قال لي أفندم. وهو الأستاذ، يعني هنا بنسميهم شيف آرتس، يعني الأستاذ اللي بيكون في المستشفى الجامعي. أريد أن أقول أن يعني فيه أساتذة، يعني لما أقول أستاذ يعني في مستشفى جامعي هنا في ألمانيا، معناه أنه يعني الطب. لا يمكن إلى أجنبي أن يصل إلى الطب في الطب هنا في ألمانيا إلا إذا كان فوق كل شيء.
من ناحية يعني السكيل بتاعه. إذا يعني عندنا يعني أدمغة تذهب، لكن مع حسن الحظ أنه تبقى دائما تحب بلدها، ويعني وتريد أن ترجع أو تساعد إلى آخره. هذا الكل يعرفه. الآن لماذا الأشياء غير يعني لماذا لم تذهب إلى ما تشتهيه السفن؟ أولا يعني عندما يكون عندك فلوس، مال كثير وإمكانيات أخرى غير الطاقة الشمسية، يعني الكسل بتاع الإنسان بيجعله يعني ما يصدع راسه يروح لشيء يعني سهل. هذه النقطة الأولى طبيعية. لو ما يكون، أنا ممكن أن أقول لو لم يكن البترول في الشرق الأوسط لكانت الدول العربية أكبر دول متقدمة، لسبب بسيط أن الإنسان سيبحث لكي يكون عنده قوت إلى آخره. الآن يعني عندنا البترول، عندنا كل شيء، وعندنا الشمس كما قال السيد بنيوسف أو ذكره لما السيد عزيز البروفيسور عزيز قال هذا قبل. يجب أن نستثمر قسطا من الاشياء بتاع البترول الى اخره في البحث العلمي. واظن ان الدول مثلا مثل السعوديه والامارات وقطر، انا كنت هناك، بيستثمروا. فاذا اخذت مثلا الجامعه كاوست في المملكه العربيه السعوديه، هي اكبر من اكبر الجامعات التي تنتج المعرفة. لكن المشكل بين هذه المعرفة والتطبيق and industrialization. هنا عندنا مشكلتين. المشكلة الأول هو نحن يجب أن نشتغل، يجب أن تكون إرادة سياسية. والمشكلة الثانية اللي احنا مش في الدين، لقد سبقنا الغرب إلى هذا وعندهم تكنولوجيا، but the transfer of technology لا يريدون هذا، لا يريدون أن نكون مستقلين. هذه النقطة الأولى. فكيف إذن كيف نستقل؟ أظن بالنسبة للبيئة والطاقة الشمسية إلى آخره ممكن، لأن لا أظن أن أمريكا أو فرنسا أو كذا ستقول لك لا، ما عندكش الحق تكون عندك تكنولوجيا في البيئة. يمكن بالنسبة للطاقة الذرية، وأنتم تعرفون القصص أو السياسات الدولية بين أمريكا وإيران مثلا، يعني بيخافوا يكون عندك قنبلة ذرية مثلا. أما بالنسبة للبيئة طاقة شمسية أظن هذا ممكن. لازم تكون سياسة خارجية بين الدول اللي هي يعني صحيحة وإلى آخره، وإرادة سياسية داخل الدول. أظن كل هذا ممكن. المشكل يعني السيد ناصر محمد المصري، شكرا على الأسئلة. إحنا متأخرين الآن، ولازم وحنأخذ القطار وهو يجري، ولازم نعمل لهذا. أتمنى أن في الجامعة الافتراضية أن نساهم في هذا، وأن يكون كما قال السيد أن نساهم في هذا بيننا وبين أن نكون همزة واصل بين بلداننا والحكومات إلى آخره. هذا ما يمكن. جميل جدا. شكرا بروف أحمد. دكتور ناصر لديك مداخلة أخرى، تفضل. بعد ذلك انتقل إلى شكرا جزيلا على عمرك، جزاكم الله خير. أنا مقدر كل كلام الطيب اللي ذكرته حضرتك وذكره إخواني المحاضرين من المغرب الشقيق. أنا أعتقد أن يعني من حيث المبدأ أنا ما عندي نظرية المؤامرة،
لكن أنا أتوقع كل دولة ولها يعني مصالحها. نعم. فرنسا هي من أكبر الدول باستخدامات الطاقة الذرية. عندنا وكالة كاملة موجودة الآن لها فرع في أبو ظبي في قرية مصدر للطاقة. عندنا الكوريين، عندنا جنرال إلكتريك الأمريكية، عندنا الروس، عندنا الصينيين، عندنا اليابانيين، عندنا الكوريين، ناس كثيرين جدا. قضية أن احنا بنصنع قنبلة ذرية ممكن ليش لا؟ إذا يمتلك الحق هذا الإيراني ويمتلك الحق هذا الإسرائيلي ما احنا أقل منه. لكن مو هذا طرحنا احنا نبيها الآن للطاقة السلمية، استخدامات السلمية للطاقة الذرية، سواء بإنتاج الكهرباء والماء أو العلاج أو غيره. بالتالي عندنا تجربة مثل أبو ظبي. تخيل منظر 25 محطة أو 30 محطة للطاقة الذرية، تبدأ من سهل البسيط في سوريا على الحدود السورية التركية، تنتهي في موريتانيا على المحيط الأطلسي. ثمن المحطة الواحدة حوالي 4 مليار، تنتج 2600 ميجا وات كهرباء، 100 مليون جالون ماء يوميا. هذا المشروع طال عمرك يعادل فعليا حوالي 100 مليار دولار، هي تعادل 7% فقط من استثمارات الكويت لوحدها بالخارج، لوحدها، مش دول الخليج بس، هي لوحدها. نعم. تقدر تبيعه الكيلو وات بين 3 إلى 5 سنت، وتقدر تبيع ال1000 جالون بحوالي $3 أو أقل، وبالتالي هو مشروع مربح بكل مقاييس. إذا تكلم عن قضايا الاستثمار، مثل ما نستثمر برا يقدر استثمر في العالم العربي بالتعاون مع الهيئة العالمية للطاقة، الهيئة الدولية للطاقة الذرية، والشركات أو المؤسسات أو الدول. نقدر نسوي أشياء كثيرة، ما في شيء يمنعنا. بالنسبة لاستخدامات الطاقة المتجددة، الشمس، الرياح، غاز الميثان، مفاعلات الهيدروجين، الكينيتيك، الماجنتيك فيلدز، أمور كثيرة جدا. ربط التدريب والتعليم والبحث العلمي مع المنتج ممكن، وهذا احنا نتوقع من الجامعة الافتراضية عندكم، وهذا اللي احنا نتمناه انه يصير. إن شاء الله. مجرد الربط هذا انا اعتقد ان نقدر نسوي اشياء كثيرة جدا. هؤلاء الاعلام الموجودين معنا الان قادرين على هذا الامر. إذا احنا نتكلم عن الغرب يحتاج أو ما يحتاج، يريد أو لا يريد، عنا ما أراد. ما احنا مهاجرين، احنا مهاجرين العالم. أنا عشت 41 سنة الآن ما بين الولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالي أنا لست بأقل منهم. أنا عندي الآن النفوذ العربي، عندي اللوبي العربي، عندي 53 مليون عربي ومسلم في أوروبا. أنا أساهم ب 38% من برنامج التأمينات الاجتماعية والتقاعد في أوروبا، شاء من شاء وأبى من أبى. يعني عندي الطاقة البشرية. أنا أيضا عندي 13 مليون عربي ومسلم في أمريكا الشمالية، كندا، أمريكا وجزء من المكسيك، وعندي ملايين مثلهم في أمريكا الجنوبية وغيره. وبالتالي كل الإمكانيات متوفرة، ما لنا عذر إطلاقا. وقضية نقل التكنولوجيا، أخوي سالم أنت تعرف موقفي، أنا طلبت شيء بسيط، واخواني الافاضل يعني انتم احسبكم عند الله افضل مني علما وتجربه وخبره. يا اخواني، قدمنا مشروع متكامل الى وزراء الصناعه والتعدين في العالم العربي، وهو عباره عن نقل التكنولوجيا وتوطينها عن طريق العلامات التجاريه المسجله والمطلوب منا حمايتها فكريا. تخيلوا المنظر: جنرال موتورز يونيفرسيتي، فورد اكاديمي، تويوتا تريننج سنتر، نوكيا اكاديمي، سامسونج، ال جي، ابل، ماكنتوش and so on. عندنا امكانيات هائله جدا. من منعنا؟ ما في حد منعنا. احنا قادرين على نقل هذه التكنولوجيا وتوطينها وبناء شراكات استراتيجيه مع الشركات العابره للقارات، والتعلم منها وتعليمها وصناعه منتجاتها على الاقل في الحد الادنى 30-40% من قطع الغيار، ويكون عندنا authorized service center وعندنا certified technician او engineer. نقدر نسوي كل شيء. من منعكم؟ خلوا عنكم نظريه المؤامره. الان احنا نستطيع ان نعمل هذا الامر وزياده، لسنا باقل من احد في شيء. تكلم عن التاريخ، احنا اصحاب تاريخ. تكلم عن حضاره، احنا اصحاب حضاره. شاء من شاء، ابى من ابى. هذا احنا العرب والمسلمين. يبقى الان علينا احنا كامريكان عرب، كاوروبيين عرب، كأوروبيين وأمريكان مسلمين وغيره، نحن لسنا بأقل من أحد فيهم، ولا عندنا الانفيريورتي كومبلكس، ولا نشعر بالدونية. وبالعكس والله احنا دخلنا معاهم لا نعرف لغتهم ولا عاداتهم ولا تقاليدهم، وتفوقنا في مدارسهم وجامعاتهم.
احنا قادرين على هذا الامر وهم اعطونا الفرصه واحنا شاكرين جدا لهم، لكن لا يمكن ان اقبل ان اذوب او ان اتخلى عن الباك جراوند مالي، عن ديني، عن عروبتي، ولا اشعر بالدونيه امام اي واحد فيهم. تبقى الرساله موجهه الى حكوماتنا بان هذا الامر يجب ان ينتهي، وان ننتقل من حرق الطاقه الى تحويلها الى منتجات اخرى واستخدامات الطاقه المتجدده واستخدامات اهم شيء الراس مال البشري الان المتوفر في العالم العربي والمهاجر خارجها، واستخدام الراس مال المادي في صناعه فرص عمل ونقل التكنولوجيا وتوطينها. ونحن لسنا باقل من احد، لا امريكا ولا روسيا ولا اليابان ولا الصين ولا كوريا، ونستطيع ان نبزهم بزا مباشره، وعندنا الامكانيات وعندنا القدره. فقط الان نطالب من يفتح المجال لنا في اوطاننا، ونستطيع بدال ما تحرقون النفط وما تستفيدون منه، نحن نستطيع ان نحوله الى منتجات اخرى ب10 اضعاف قيمته، وننقل التكنولوجيا لكم الطاقات المتجدده وغيرها، وبدال ما نقيل وقال ونضيع وقتنا، لا احنا قادرين على هذا الامر. وهذا رايي والله اعلم، والامر لله ثم لكم، ودي استمع منكم وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور ناصر، نتفق معك فيما تفضلت ونحن نقدر ذلك، وإن شاء الله الطموحات عالية والعمل كبير صراحة، ومثل ما تفضلت بأن الطاقات موجودة، ونحن بتكاتف كل هذه الطاقات نستطيع عمل الكثير. بارك الله فيك يا دكتور ناصر. هنالك الدكتور بغطيب، تفضل المايك لديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أشكر السيد بنيوسف على المداخلة وعلى شرحه المتعمق. بالنسبة للسؤال الذي أريد أن أسأله، هل مادة أو مادة الجرافين متواجدة بوفرة في البيئة، وهل ثمنها يخول لها أن تكون تجارية، أو في الاستعمال إنتاج الطاقة المتجددة بثمن تجاري؟ فقط هذا هو السؤال الذي أمكن، وشكرا جزيلا. شكرا. تفضل. بالنسبة للجرافيت بطبيعة الحال مادة متواجدة، ما كاينش إشكال، لكن بالنسبة للفوسفورين هي مادة نادرة وصعبة الاستخراج. يعني من الفوسفور الأسود، طريقة استخراج الفوسفور الأسود لا زالت قيد البحث. يعني هناك إمكانية لإيجادها، ولكن ليس على مستوى كبير لتستعمل في الصناعة، بينما بالنسبة للجرافيت ليس هناك مشكل موجود. ممتاز. أسئلة أخرى في المداخلات. عندنا الدكتور مصطفى سنوج. نعم، بتكون آخر مداخلة علشان نعم. تفضل دكتور مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، شكرا للمنظمين، وشكرا للأستاذ عبدالله بنيوسف وجميع الحاضرين. سؤالي ببساطة هو: هل يمكننا استعمال مثلا التكنولوجيا النانوية في مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية من أجل تخفيض ثمنها، وبذلك تخفيض ثمن الطاقة الشمسية بصفة عامة، وبذلك يمكن تسهيل الوصول إليها من طرف شريحة واسعة من المواطنين؟ يعني هل يمكننا هذا أم لا؟ وشكرا. تفضل بروف عبدالله. بطبيعة الحال الهدف من الدرس اللي قدمت هو أن أبين بأن المواد النانومترية ذات الأبعاد النانومترية، المواد ذات الأبعاد النانومترية كتنطلق من مواد ثنائية الأبعاد، بمعنى أن بعد واحد هو بعد نانومتري. مثلا لوحة فيها سمكها ذرة واحدة أو ذرتين، هذا المستوى الأول مواد نانومترية. بعد ذلك كاين خيط نانومتري، بمعنى بعدان متناهيان في الصغر،
والبعد الثالث هو البعد الكبير أو الجسيمات النانومترية. الأبحاث تجرى في جميع هذه الميادين النانومترية لتطبيقات في ميدان الطاقة، والمحاضرة كلها كانت حول مواد نانومترية ذات بعدين. جميل.